90 Plus India's first animated live tuition. Today, here we are with your chapter 8, Heredity, and we are gonna go a one shot on the session. Yes, the entire chapter and all the concepts will be done in under an hour. Yes, so yes, this is your chapter 8, Heredity. Let's look into the concept real quick. So, in this chapter, the major headings that we need to deal are certain new terms in genetics. So, as you already know, heredity is a chapter which is dealing with genetics, that's a part of biology. And yes, this genetics is completely new to you people, right? നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ബയോളജിയിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത്. സോ യെസ്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ന്യൂ ടേംസ്. And then we'll discuss Mendel, one of the famous scientists who has contributed a lot to genetics. And then you have monohybrid cross, certain laws in inheritance, dihybrid cross, and finally sex determination. These are the major topics that we will be covering under the chapter 8, Heredity. Okay, so here it comes. Beginning with genetics, let's get familiar with certain terms. The first term is a trait. What is a trait? So, it is nothing but a character. Okay? So, a recognizable feature of a human being like height, complexion, shape of nose, chin, color of eye, hair, etc. are called the characters or traits. So, traits are nothing but character. It can be any sort of physical appearance that you can distinguish from each other. നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആവാം, നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ ആവാം, കണ്ണിന്റെ ഷേപ്പോ കണ്ണിന്റെ കളറോ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്, എനി സോർട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫിസിക്കലി അപ്പിയറിംഗ്. ദാറ്റ്സ് എ ട്രേറ്റ്. And you have to distinguish these two terms, inheritance and heredity. These are very important in this chapter, inheritance and heredity. Inheritance is nothing but inherit ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is to pass over the genetics. ഫാദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡോട്ടറിലേക്ക്, ഫ്രം എ മദർ ടു എ സൺ ഓർ എ മദർ ടു എ ഡോട്ടർ. സോ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ യു ആർ പാസിംഗ് യുവർ ജീൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. പാസിംഗ് ഓഫ് എ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പാരൻസ് ടു ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ത്രൂ ജീൻസ് in sperms and egg cells. So yes, inheritance nadakkanamengil there should be a sexual reproduction. Yes. And then comes heredity. Heredity is somewhat a term which is similar to inheritance, but still heredity is a bit different. It is the transfer of characters or traits from one generation to the next generation. So it's basically generation is included. നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ or thousands of generations ഈ genetic composition carry on ചെയ്യുന്ന phenomenon പറയുമ്പോഴാണ് heredity എന്ന് പറയുക. And inheritance is basically that process happening in heredity. Inheritance is the process happening and heredity is that passing over from one generation to next generation, which has been happening from a very long time. It's still happening and it will keep happening. Our process is inheritance and heredity, and both the definitions are very important. Then coming to variation, another term. Genetics il nammal ettavum koodal discuss cheyan povuna oru term il onnanu variation. What is variation? As the term suggests, they are differences. Okay, so here it is. Differences in the character or the traits among individuals of same or different species and also in their offspring. So variation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല, എന്നെ വേറെ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ട്രേറ്റ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി മൈ ജനറ്റിക്സ്, it could be a physical appearance, it could be a protein in my body. So whatever makes me different from another individual of my species, that is my variation. So variations are basically differences. And variation പറയാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ear lobe attachment. So in the figure you can see various types of ear lobes, right? So ear lobe നമ്മുടെ പിന്നയുടെ attachment, there are people whose ear pinna are attached to the skin. Attached earlobe ulla human population undu, and also there are people who have detached earlobes or free earlobes. അതായത് earlobes എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ട്രേറ്റ് തന്നെ you can see in a two different variations in human population. Human or Homo sapiens എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ you can see the variation of
a single character. That is attached earlobes and free earlobes. അതാണ് വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജെനറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത്. So that's about variation. And then of course we are talking about genetics and variation. So there is reproduction, definitely. There are two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. And adil njan കൂടുതൽ concentrate ചെയ്യുന്നില്ല. It's not that important under this chapter. So sexual reproduction is fusion of gametes, and definitely the progenies are not the exact copy of parents. Whenever sexual reproduction is taking place, father's genes and mother's genes combine ചെയ്താണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. So that baby is not at all going to be an exact copy of the father and mother, but the baby will have his or her own characters. That's the major point in sexual reproduction. Then sexual reproduction is a type of reproduction that leads to variation. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അവർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ ജീൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യെസ്, മാക്സിമം വേരിയേഷൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലി ഇൻ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. While asexual is completely opposite of this, where you can see no fusion of gametes at all because ഒറ്റ parent ഉള്ളൂ. Parent makes a copy of itself. അത്രേ ഉള്ളൂ. So similar copy of parents are produced as the offspring. Offspring ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. It will be just similar to the parent. And the variations ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ the variation would be very minimum when compared with the sexual reproduction. And that's about the sexual and asexual reproduction and importance of variation. Now some other terms are here. Genetics, DNA, gene. Genetics is the branch of biology which deals with heredity and variation, while DNA is nothing but deoxyribonucleic acid or nucleic acid aanu, and this DNA can be seen inside the nucleus of a cell. That's it. Then going on to gene is the functional segment of a DNA which occupies at a specific position or a locus on a chromosome. So what's the difference? Here is the difference. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ്. Here you can see the structure of a DNA. And the DNA looks like a double helical staircase. അല്ലേ, ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എക്ക് ഉള്ളത്. രണ്ട് കൈയും സ്റ്റെപ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് പോലെ ഇരിക്കും ഡി എൻ എയുടെ ഒരു അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So you can say a segment of the DNA is called a gene. So that's the definition. A functional segment of DNA which occupying at a specific position. And എവിടെയാണോ ഈ ജീൻ ഉള്ളത് ആ പൊസിഷനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലോക്കസ് or loci എന്ന് പറയും. A specific position or locus on the chromosome. So that is called the gene. Now moving on to other terms, here it comes. Genes ne kurichu, if you have to elaborate, genes are the units of inheritance, right? Genes ennu parayunna DNA യുടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. It's a functional segment of a DNA, and these genes are the unit of inheritance. Genes ൽ നിന്നാണ് ഒരു entire character from one parent to other child pass on ആവുന്നത്. And genes which code for a pair of contrasting characters are called alleles. This point, it is very important. So what are alleles? Genes with a pair of contrasting character. Suppose there is one allele called capital T and another allele called small t. Here you can see the contrasting pair of character. Idine together namukku oru gene nu vilikam. And gene for height. Height ne code cheyyunna oru gene aanu idu namukku parayam. And when does it become allele? Here you can see that capital T is the allele coding for tallness and small t is the allele coding for dwarfness or shortness. Okay, so tall and short are two different or opposite character. ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അലീൽസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ഈ അലീൽസ് ടുഗെദർ ഒരു പെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് എ ജീൻ വിച്ച് എൻകോഡ്സ് ഫോർ ഹൈറ്റ്. That's it. That's how gene and alleles are different from each other. Now, another term which is important is genotype and phenotype.
Genotype is the genetic constitution of an organism, while phenotype is the external or morphological appearance. That is, എൻ്റെ സെല്ലിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ക്രോമസോമിനുള്ളിൽ if I have a genetic composition called capital T എന്നൊരു ജീനാണ് എൻ്റെ ക്രോമസോമിലുള്ളതെങ്കിൽ that is my genotype. ഈ ജീനോടൈപ്പ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫീനോടൈപ്പ്. ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു, എന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു, ഓർ ഹൗ ഡു ഐ അപ്പിയർ, വാട്ട് ഈസ് മൈ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, എൻ്റെ മോർഫോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫീനോടൈപ്പ്, മൈ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. So if I have capital T in my chromosome, then I would be a tall species. Okay, that would be a tall species. So capital T യുടെ phenotypic expression ആണ് tallness എന്നുള്ളത്. And if small t is the genetic composition in my body, then my physical appearance would be dwarf or short. So that's how a genotype and phenotype is completely different from each other. Idum definitions ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. You can define it and give an example or differentiate genotype and phenotype. Okay. Then we have other term which is homozygous and heterozygous. So as the term suggests, homo means similar and hetero means dissimilar or different. സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. In a chromosome ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ chromosomes കാണാം. There are 4 types of chromosomes here, and in the first pair of chromosome അതിൽ ഒരു ജീനിന്റെ പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന capital T small t, and here also you can see small t capital T. In the third one you can see capital T, and the fourth one you can see small t. So if the pair of alleles are similar to each other, then you call it as homozygous. Definition il kanam, similar gene pairs or 2 alleles of a gene pair will be similar. If the alleles are similar, then you call it as homozygous. Ivide ninge kanam capital T രണ്ടും ഒരേ അലീലാണ്. It is similar to each other, then you call it as homozygous. And here you can see small t രണ്ട് alleles similar ആണ്, so you can call it as homozygous. Then what is this heterozygous? In the first figure you can see one allele is different from the other. Capital T and small t ആണ്, so they are different from each other. Then you call such alleles as heterozygous or such genes as heterozygous gene. Okay. So that's it. That's about the homozygous and heterozygous condition. Then another term which is important under this chapter is inherited traits and acquired traits. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. You already get it from the word itself. Inherit ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് which is carried on from the parent to the child, and then acquired characters ഉണ്ട് or traits ഉണ്ട്, which means the characters that we gain during our lifetime. നമ്മൾ ജനിച്ച് വളരുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനിനിടയിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന certain characters are there in our body. Let's see. And you may get some questions like differentiate inherited and acquired traits, or find out the acquired trait from the list, something like that. So here it is. Inherited traits are the ones which are carried on from the parent to the offspring or the child, the progeny. But acquired traits cannot be passed on to the future generation. That's the major difference. Inherit ചെയ്തു വരുന്ന trait, it can be carried from a parent to child, but acquired trait ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫ്സ്പ്രിംഗിലേക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then this inherited trait is due to the genetic makeup of the progeny. ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ DNA യിൽ ഉണ്ടാവും, but acquired trait is due to response to the environment, which means അത് നമ്മുടെ DNA യിൽ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അവർ ബോഡി ഗോട്ട് അഡാപ്റ്റഡ്. ആ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ it will not pass on to the next generation. And അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രേറ്റിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇയർ ലോബ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വേരിയേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് യുവർ ഫാദർ ഹാവ് എ ഫ്രീ ഇയർ ലോബ്, there is a probability that you can get a free earlobe from the DNA of your father. It can get carried on. Then acquire ചെയ്യുന്ന ട്രെയിറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയുക, വിച്ച് മീൻസ് ഹൈ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇൻ ദ ലൈഫ് ടൈം, ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഹിസ് വെയിറ്റ്
and that is a acquired trait. നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തൊരു ക്യാരക്ടർ. ആ വെയിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഓഫ്സ്പ്രിംഗിലേക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. That's it. So that is inherited and acquired trait. Now the next heading is we need to discuss the rules of inheritance and then Mendel's contribution. So here comes the guy, the hero of genetics. This is Gregor Johann Mendel, and he was born in 1822 and lived till 1884. And our years he has given a lot of contributions and basics of genetics. So because of these contributions, he is known as the father of genetics. And yes, garden pea plant lana Gregor Johann Mendel അദ്ദേഹത്തിന്റെ most of the studies and experiments done ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, which means it's a pea plant, garden pea. And that garden pea is called Pisum sativum, and the name is very important. ഇത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, which is the species of garden pea that Mendel worked on or experimented on. And then it is the same father of genetics who proposed the principles or laws of inheritance. There are 3 laws of inheritance that namkum padikkanundu, and that 3 laws of inheritance proposed the scientist, it is Gregor Johann Mendel. Okay. Now Gregor Johann Mendel worked on the garden pea plant, and he used certain contrasting visible characters of garden pea. ഈ ഗാർഡൻ പീയുടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ വ്യത്യാസം തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വിസിബിൾ ക്യാരക്ടർ. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്താണ് ഗ്രിഗർ ജോഹൻ മെൻഡൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയത്. സോ some of such characters you can see here. There were 7 characters which were studied by Mendel, and all these characters are contrasting. അതായത് ഇപ്പോൾ stem height, that is one of the character he studied. And a stem height le thanne tall aayittulla stem undu, dwarf aayittulla stem undu, and he studied both of it. So idu namukku poramennu kaanubbo thanne pettannu contrasting aayittu, like naked eyes il namukku manasillavunna characters aanu Mendel padichadu, which is easy to study. And that's why he chose garden pea plant. It was easy to handle and easy to study, and a lot of offspring can be produced in a short time. And there were several reasons why he chose the garden pea. And these 7 characters were mainly studied, and these characters are also important. These characters angane thanne choichundu, which are the 7 or enlist the characters studied by Mendel ennu parnu kandittundu. So yes, here you can see stem height, tall and dwarf. Then the flower color, garden pea major item 2 contrasting flower colors aanu kaanan pattiya, violet and white, the purple color and a whitish color. Then flower position, അതായത് ആക്സിയൽ ഓർ ടെർമിനൽ, വിച്ച് മീൻസ് പൂവ് സ്റ്റെമ്മിന്റെ അറ്റത്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്ന് താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് പൂവുള്ളത്, ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ. ദെൻ ദ പോഡ് ഷേപ്പ്, പോഡ് ഇസ് ദി, ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ പീ, ആ പീക്ക് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആ സീഡിനെയാണ് അതിന്റെ പോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ പോഡ് ഷേപ്പ്, ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പോഡ്സ് ആർ ദെയർ, ദെൻ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് പോഡ്സ് ആർ ദെയർ, വിച്ച് ഇസ് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് പോഡ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ റൗണ്ടഡ് ഷേപ്പിലുള്ള പോഡ്സ് ഉണ്ട്. Then pod color, green and yellow. Then seed shape, round or wrinkled. Then seed color, yellow or green. So in a contrasting traits, these were the 7 major contrasting traits that were studied by Mendel. Okay. Then yeah. Now let's move on to the major part of this chapter, that is inheritance of one gene. So we have to study 2 types of inheritance under this chapter. One is inheritance of a single gene, which is monohybrid cross. Second one is inheritance of 2 genes, that is dihybrid cross. അങ്ങനെ 2 ക്രോസുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, which is inheritance of a single gene, ഒറ്റ ജീനിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഹൗ മെൻഡൽ സ്റ്റഡീഡ് ദിസ്, ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. And here I'll give you an intro, and then I'll use an animation to help you to study this cross, and that will be more easy. So here it is, monohybrid cross. A name suggests ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ mono, single. So the genetic cross to study the inheritance of a single trait or gene. ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ജീനിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറ്റിക് ക്രോസ് സ്റ്റഡിയാണ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ, ഒറ്റ ക്യാരക്ടറെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ.
And the first character studied by Mendel was a cross between capital T and small t small t. So adil ninge manasilayi kaano oda use cheyda character edana? The character is height of the stem. Okay, height of the stem എന്ന് പറയുന്ന character, ഒറ്റ character എടുത്തിട്ടാണ് monohybrid cross പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. So to study this monohybrid cross, there were 2 steps done by Mendel. Okay, there are 2 steps done. So here you can see the first step, and the first step is cross pollination. So രണ്ട് type of pea plants നെ എടുക്കും. ഒരു pea plant tall ആയിരിക്കും, ഒരു pea plant dwarf ആയിരിക്കും. What he done is he crossed between this tall and dwarf pea plant. That is cross pollination. The first step. അങ്ങനെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ കിട്ടും, ഓർ വിച്ച് മീൻസ് അവർക്ക് ഒരു ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്രോജനി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരും. ആ പീ പ്ലാന്റിന് കുട്ടി ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടായി വരും. ആ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ F1 ജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ F1 ജനറേഷൻ എടുത്തിട്ട് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദർ ആർ 2 steps. First step is cross pollination between capital T and capital T and small t. In the second step, ഈ capital T നെയും small t നെയും ക്രോസ് ചെയ്തുണ്ടായി വന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് ആ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ F1 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും. ആ F1 ജനറേഷൻ എടുത്ത് സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യും, വിച്ച് മീൻസ് അവർ തമ്മിൽ പോളിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കും. That is the second step. So here you can see capital T small t crossed with another capital T small t. So cross pollination and self pollination are the 2 steps of monohybrid cross. Dihybrid ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് അവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. So let's play an animation and see how this monohybrid cross was done. Yes sir, please play it. Yes, so here you can see first step is cross pollination. Pause it, sir. The first step is cross pollination. So you can see the first character, which is capital T and then small t is taken, right? So a tall pea plant is crossed with a dwarf pea plant. That is the first step, the cross pollination step. അങ്ങനെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ചൈൽഡ് വിൽ ബി ദി F1 ജനറേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ. ഈ ഫീലിയൽ ജനറേഷന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അവരുടെ ജീൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്വയർ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. So we use this Punnett square to study the genes or how the genes are getting inherited to the offsprings. അപ്പോൾ you can see one side നമ്മൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then നമ്മൾ ടോളിന്റെയും ഡ്വാർഫിന്റെയും ജീൻസിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. In the vertical section you can see capital T small t, and in the horizontal section you can see small t. അതായത് രണ്ട് പാരന്റിന്റെയും ജീൻസിനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. And let's see how the child or the children are gonna be. Okay. Yes. So the first child would be capital T small t, which means capital T ആയിരിക്കും അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ. സോ ആദ്യത്തെ ഓസ്പ്രിങ് ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. Then second one. Yeah. That is also another capital T small t, which means another tall pea plant would be produced. Then. Yes. The third one is also another capital T small t. Since capital T is the dominating gene here, the allele here, the offspring is gonna be tall. And finally, yes, another capital T small t is produced, which means all the F1 generations are tall in their structure. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഉള്ള ജനറേഷൻസിനെ മാത്രം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് was crossed with the dwarf pea plant and all the offspring became tall. Dwarf എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക, അത് ചിൽഡ്രനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. That's the point to be noted. So this is the first step of monohybrid cross, that is cross pollination. Now ഈ F1 generation എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് self pollinate ചെയ്യണം, which is pollination between the offsprings themselves. Let's see how it is done.
Okay, sir. Next animation. So here you can see self-pollination between capital T small t and capital T small t is being done. Selfing. അതിന് നമ്മളൊരു Punnett square use ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് study ചെയ്യുന്നത്. So you can see instead of writing small t നമ്മൾ capital T small t തന്നെ use ചെയ്തു. Capital T small t തന്നെ use ചെയ്തു. That is the parental genotype. Now let's see how the offsprings are gonna be. Yes, play. So, ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന children നമ്മൾ F2 generation എന്ന് പറയും because this is the second generation. Okay. So, the first child is going to be capital T, that is tall. And then capital T small t, another tall offspring. Then capital T small t, another tall. And finally small t, another dwarf. So here you can see the result of monohybrid cross, that is one tall plant with dominating feature. രണ്ട് alleles dominate ചെയ്യുന്ന ഒരു tall plant. Then ഒരു dominating allele മാത്രമുള്ള tall plant which is of two types, right? Two types. And then finally a dwarf plant which is small t. So from this monohybrid cross, you can come to the conclusion that ഇതിന്റെ ഒരു genotype നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ how many types of genes can be seen here? You can see three types of genes here, right? Three types of gene. First gene is homozygous dominant condition. That is one homozygous dominant is seen here. Then heterozygous condition can be seen here, which is capital T small t. അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം കാണാം, right? Capital T small t രണ്ടെണ്ണം. So that is the second type. And finally a third type of genotype, which is it? Small t. That is a dwarf. So 1:2:1. That will be the genotype ratio of the monohybrid cross. Now look into the phenotype. എത്ര type of physical appearance നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും? There are only two type of physical appearance, right? One is the tall and the second one is the dwarf. So you can say that 3:1 phenotypic ratio can be seen here. 3 tall, for that 1 dwarf. So that is the phenotypic ratio, and 1:2:1 will be the genotypic ratio. Yes sir, thank you. So that's pretty much about the monohybrid cross, the ratio of monohybrid cross and all. So let's see here. The same step is repeated. Cross pollination is done between the tall and the dwarf pea plant. F1 generations are all tall. All the F1 offsprings were tall, and F1 means the first filial generation. All the F1 plants were tall like one of its parent, and none were dwarf. ഒരാള് പോലും ഷോർട്ട് ആയില്ല, which means ഒരു പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Then trait of the other parent was not seen in the F1 generation. In the case of step 2, self-pollination of F1 plants were done. Capital T, small t were self and got all the tall and dwarf plants. Tall മാത്രമല്ല F2 generationൽ കിട്ടിയത്, നമുക്ക് ടോളും ഡ്വാർഫും കിട്ടി. And character that was not seen in the F1 generation was now expressed. Which is that character? F1 express ചെയ്യാത്ത character ആയ small t or dwarfness എന്ന് പറയുന്ന character നമുക്ക് second step self pollination നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടി. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടിരുന്ന ആ പാരന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് ഗോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. യെസ്, some of the offspring were dwarf and most of them were tall. We saw it. 3 of them were tall and only 1 was dwarf. So 3 tall and 1 dwarf were produced. Therefore the phenotypic ratio is 3:1. Tall is to dwarf is equal to 3:1. 1 capital T, 2 small t, 2 capital T small t, 1 small t were produced. So the ratio of capital T is to capital T small t is to capital T is to capital T small t is to small t is going to be 1:2:1. So these are the
results of monohybrid cross, and these results are important for our study purpose. So the phenotypic ratio of a monohybrid cross is 3:1, while the genotypic ratio is going to be 1:2:1. That's it. That's pretty much about the first experiment and its results. Now moving on to the some rules of laws of inheritance or principle of inheritance. So the first law is law of dominance, which we already saw. We experiment already. Characters are controlled by discrete units called factors. Factors occur in pairs. Dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. So, dominate the character dominating gene. The recessive one will be the recessive gene. So, today we are calling the factors as genes. So, mental factors genes. So, when you take capital T, small t, this is a pair of genes, right? And this gene pair, the dominating one would be capital T and the recessive one would be small t. The recessive allele is not at all going to be expressed in the first generation. That is the law of dominance. And then there comes another law called law of segregation. Law of segregation. What does it state? During gamete formation, so it is talking about reproduction. Gamete form cheyumbo, the factors or alleles of a pair segregate from each other and one gamete will receive one factor. So one gamete will receive only one factor and the another one receive another factor. It is simple. Here it is. Gamete form chamber, say the parent has a character called capital T, small t. Ingane a gene parent in the body gamete form cheyan, and gamete we circle use to show that it is a gamete. So say the parent has capital T, small t, and there is gamete formation. And when the gamete is being formed, you can see that one allele will get into one gamete and the other allele will get into the another gamete. These two alleles the contrasting pair of alleles in two pair kuda oru gamete kerna parivadi illa. That is capital T, if the capital T enters this gamete, small t would enter another gamete. That gamete production time if it could be the sex cells, spermilo, eggilo varuna character engane one gamete would receive one allele of a pair and the other gamete would receive the other allele of the pair. Segregation purpose ne kurichu parayunna oru law aanu law of segregation. So homozygous parent produces all gametes that are similar. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ capital T ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഗമീറ്റും similar ആയിരിക്കും. But heterozygous parents produces two kinds of gametes. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത്. This is a heterozygous parent. ഈ പാരന്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന gamete, it is different from each other. One is capital T and the other one is small t. So this is what the law of segregation is stating. And we have one more law, we will discuss it at the end. Here comes the next experiment, that is inheritance of two genes. ഞാൻ പറഞ്ഞു monohybrid cross ന്റെ അതേ steps ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, പ്രത്യേകിച്ച് explanation തരുന്നില്ല. So here we are using two character. Monohybrid നമ്മൾ ഒറ്റ character, height എന്ന് പറയുന്ന ഒരു character എടുത്തുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ we are using two character. Let's see. So the cross between two individuals with two observed traits that are controlled by two distinct genes are used here. And mentally say the experimentally mentally use the two characters. One is seed with yellow color and round shape. Yellow color round shape seed use. Second, seeds with green color and wrinkled shape. Wrinkled means pakka round shape type seeds. Okay, so here you can see a figure clear. One is yellow rounded seeds and the other one is wrinkled green seeds. These are the two types of seeds studied for dihybrid cross. Keep it in mind. Now, this is a factor. Round yellow seed and wrinkled green seed.
ഈ റൗണ്ട് യെല്ലോയിലും ഗ്രീൻ റിങ്കിൾഡിലും ദർ ആർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസീവ് ക്യാരക്ടർ. ഈ രണ്ട് സീഡിലും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ആർ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് സ്റ്റേസ് റെസിസീവ് ഇൻ ദം. സോ ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കീപ് ദിസ് ഫിഗർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് യെല്ലോ കളർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് കളറാണ്. അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോമിനേറ്റിംഗ് അലീലിനെ കാണിക്കാൻ വി ഓൾവേസ് യൂസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ആൻഡ് ദെൻ യെല്ലോ കളർ ഡോമിനേറ്റ് ഓവർ ദി ഗ്രീൻ കളർ. So it is dominating green. And domination കാണിക്കാൻ വേണ്ടി we use the small y. So capital Y is yellow, small y is green. Capital Y is dominating, small y is recessive. So the second property or second character is the shape of the seed. Color of the seed il yellow ആണ് dominating. Now shape of the seed, രണ്ട് shapes ഉണ്ട്. Round shape ഉണ്ട് which can be denoted with the capital R because round is dominating. It dominates over the wrinkled shape, and wrinkled നെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ small r use ചെയ്യും because wrinkled is recessive trait. So ഡോമിനേറ്റിംഗും റെസിസീവും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണിത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ദിസ് റൗണ്ട് യെല്ലോ സീഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഓവർ ദി wrinkled കുറച്ച് വളഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന wrinkled green എന്ന് പറയുന്ന ട്രേറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ റൗണ്ട് യെല്ലോ is dominating over the wrinkled green. പാമ്പായിരിക്കുമല്ലോ തവളെ തിന്ന. So definitely the snake will be dominating the frog. So keep that in mind. Round yellow will be dominating the green wrinkle. That's the only principle that you need to keep in mind. By heart ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ, ഏത് കളർ ആരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് ഷേപ്പിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Keep that in mind. So that's it here. And ഇതിന്റെ ഒരു entire story ഈ single figure ഉണ്ട്. This is a figure taken from your NCERT text. So the cross is basically done between the round yellow seed and wrinkled green seed. അവർ രണ്ടുപേരെയും ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ക്രോസ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, and you will get the F1 generation which is capital R small r capital Y small y. ഇതായിരിക്കും F1 ജനറേഷന്റെ ജീനോടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ capital R small r capital Y small y നെ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യണം, which means cross them with each other. That's the second stage. Since രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 16 ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടും. മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ നമുക്ക് 4 വരെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് 16. സോ ലെറ്റ് സീ ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ആനിമേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണുന്നതിലും എളുപ്പം ആനിമേഷൻ ആയിരിക്കും. So here it is. So the first step is cross pollination and the second step is self pollination. നോക്കാം. Yes. So first you can see the parent taken. Parent character, one is round yellow and second parent is wrinkled green. Okay, got it. Now let's take the gametes. Ivrade gametes engane irikkum? Here you can see that the first gamete is having capital R capital Y and the second gamete is having small r small y. This is the gamete. Okay, and then these gametes are crossed, or they are crossed with each other to get the offspring with this genotype, that is capital R small r capital Y small y, which is a round yellow offspring. Round yellow thaneyanu but heterozygous condition aanu. Okay, not at all homo. So this is the first step, which is cross pollination. Now namukku ee F1 generation eduthittu self cheyanam. Let's self it. Next, yeah. So here it is. Nammalde capital R small r capital Y small y, which is F1 generation. F1 generation തമ്മിൽ self ചെയ്താൽ how many types of offspring you will get? Let's see. Yes, you have the male, the female. So capital R, please pause that. Yes. So capital R small r capital Y small y ആണ് നമ്മുടെ parent or the F1 generation. ഈ പാരന്റിന് 4 ടൈപ്പ് ഗമീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ 4 ടൈപ്സ് ഗമീറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. which are the 4 types? capital R capital Y ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാവാം, small r capital Y ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാവാം, capital R small y ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാവാം, small r small y ഗമീറ്റ് ഉണ്ടാവാം. So
this F1 generation parent can produce 4 type of gametes, and when the 2 parents are introduced, you can see 16 type gametes are seen here. In these gametes cross either, finally you will get 16 type of offspring. Let's see. Yes. So the F1 generation is going to be of different kinds. Pose and play. So it will go like capital R, small y, or type. Then you can see the various types of offspring being produced. Let's see. Yes. So round yellow and wrinkled yellow is produced on the seed in the shape and color notice. Then you can see, yes, round green produced and then wrinkled yellow, yes, and a wrinkled green. So you can see round yellows there, wrinkled yellows here, round green here, and wrinkled green. So parent in two extra characters you can see in the offspring. I hope you noticed it. Parent is round yellow. Round yellow parents in offspring, you can see there is round yellow, parent in a character. Then you can see wrinkled yellow, which is not seen in the parent. Then you can see round green, which is not seen in the parent. Then you can see the wrinkled green, which is not at all seen in the parent. So parent hidden icon for a genes F2 generation it is getting expressed. Yes. Okay, so thank you. So that's pretty much about the dihybrid cross. And in the case of dihybrid cross, you can see a different ratio. Namala round yellow, wrinkled yellow, round green, wrinkled green ratios at the it would be in the ratio of 9:3:3:1. You can see 9 round yellows there, 3 round greens there, 3 wrinkled yellow there, and 1 wrinkled green there. So out of those 16 offspring, you can see the offsprings are divided into a ratio of 9:3:3:1. That is the phenotypic ratio, and the genotypic ratio is quite complicated. You can see several types of genotypes there. So 1:2:1:2:4:2:1:2:1. That is the genotypic ratio. And genotypic ratio concentrate you have this 9:3:3:1 phenotypic ratio. That is very important, and a lot of questions has been asked from this part. Dihybrid and monohybrid cross. And you can see the last law of inheritance, that is law of independent assortment. And if we look at dihybrid cross, the law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of character is independent of other pair of character. When there is capital R and capital Y, capital R is 1 pair of character. One pair of character is capital R. This capital R ഒരു ഗമീറ്റിൽ പോകുന്നതിന് അതിന് capital Y എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Segregation of this pair of character is completely independent of the other pair of character. Capital R ന് വേണമെങ്കിൽ wrinkled ന്റെ കൂടെ പോവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ round ന്റെ കൂടെ പോവാം. It completely goes to the opinion of capital R. Capital R നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, round എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഗ്രീനിന്റെ കൂടെ പോണോ യെല്ലോയുടെ കൂടെ പോണോ എന്നുള്ളത്. So it can go with any of the other character, which means this pair of this combination is completely independent of capital Y. That's the law of independent assortment state. So that's pretty much about monohybrid dihybrid cross and the laws of inheritance. And the final topic in this chapter is sex determination in humans and some animals. So sex determination in human being is a very important portion. It is not much complicated. The concept is simple. So chromosome pair in the zygote determines the sex of female and the male child. If it is a female child, adinte chromosomely capital X aayirikkum sex chromosome. If it is a male child, the sex chromosome is going to be capital X small y.
So father and mother contribute equal amount of genetic material to the child, but father and that is capital X, capital Y. So father will decide whether the baby is going to be a male or a female. And you know the entire story. We have 23 pairs of chromosomes. E 23 pairs, out of this 23 pairs of chromosome, that is 46. Out of the 46 chromosomes in our cell, there are 44 normal autosomes, and then you have two sex chromosomes. Two sex chromosomes. And these sex chromosomes are different in the male and female. In male and female, the sex chromosome is different. That is, if it is a female, the sex chromosome is going to be capital X, capital X. Means ആ അവസാനത്തെ pair of chromosome, ആ രണ്ട് chromosome കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. They are similar. They are XX condition. But if it is a male child, the chromosome is going to be different from each other. That is XY condition. അതായത് ഒരാൾ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും, മറ്റേ ആൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞായിരിക്കും. It is very small from each other. So that's the difference between male and female sex chromosomes. That's it. Now, here you can see, this is our chromosome karyotype. And നമ്മുടെ 23 pairs of chromosome എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു zoom in ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ഇരിക്കുക. You can see the first, second, third chromosome. And coming to the last pair, 23rd pair of chromosome വരുമ്പോൾ you can see the X and Y type of chromosome. അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. X chromosome is bit larger, right? ബാക്കി chromosomes ഒക്കെ സൈസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. But the Y chromosome is very small and very different from the X chromosome. So X ഉം Y ഉള്ള ഈ karyotype, this is going to be of a male. ഒരു മെയിലിന്റെ ആയിരിക്കും ഇത്. And if it was a female's chromosome, ഈ രണ്ടാമത്തെ chromosome ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നേനെ. It would be similar. So that's about the sex chromosome. Now, how the sex of the child is being determined? Yes, sir. How the sex of the child is being determined? Here you can see parents, father and mother ഉണ്ട്. ഫാദറിന്റെ ബോഡിയിൽ XY chromosomes ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Mother will be having XX because male and female. And ഈ ഫാദറും മദറും gametes produce ചെയ്യുമ്പോൾ father can produce two types of gametes. Here you can see X type ഉള്ള sperm produce ചെയ്യാൻ ഫാദറിന് പറ്റും. And father can also produce Y type of sperm. So father can produce two types of gametes from his body. Coming to mother, mother's body XX chromosomes are null. And mother, when the mother is producing gametes, she can produce only a single type of gamete, that is X. X nu പറഞ്ഞൊരു type gamete ne produce ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now, the type of sperm that is getting fused with the egg will decide what sex of the child, which sex of the child is being produced. So here you can see, if the X type of sperm is combining with the egg, you can see a female child will be born. If this X is getting fused with another X of the mother, then again you can see a female child will be born. So father and X sperm is fusing with the egg, then a female child will be born. If the father contributed his X to the baby, then the baby is going to be female. അങ്ങനെ ഒരു female ഉണ്ടാവാനുള്ള chance, it is 50%. Out of 100 it is 50%. Okay. Now going on with the second type of sperm, that is Y type of sperm. If the father is contributing this Y sperm and this Y sperm is combining with the egg of the mother, then the child the child will be a male. And ഇതേ sperm തന്നെ മദറിന്റെ അടുത്ത് gamete X ആയിട്ട് fuse ചെയ്താലും the child is going to be male. So you can see that out of the 4 babies, 1, 2, 3, 4, out of the 4 babies, the chances of a male baby being born is 50-50. The chance of a female being born is 50-50. That means the ratio 1:1 ratio aanullathu. When a reproduction is happening, when a baby is being born, the sex of the baby being girl or boy is complete probability, and none of the father or mother, none of them have any contribution to the probability.
So രണ്ടുപേരും പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാനും ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള chances 50-50. That is what the sex determination is saying. And the final thing that we need to add to this chapter is sex determination, which is regulated by environment. നമ്മളിപ്പോ sex determination in human beings ആണ് കണ്ടത്, and from there you got the point that human beings ന്റെ കേസിൽ sex determine ചെയ്യുന്നത് chromosomes ആണ്, or it is the genetics, right? But എല്ലാ animalsലും ഇത് genetics അല്ല determine ചെയ്യുന്നത്, sex determine ചെയ്യുന്നത് പല factors ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേരിയസ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡൺ ബൈ ദി എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും ടെമ്പറേച്ചറിനും ഒക്കെ ചില ആനിമൽസിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സച്ച് an example is, first one is turtle. So change in temperature governs sex determination in the case of turtles. So here you can see sex of most turtle is determined by the environment after fertilization. So male and female turtle മെയ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഫീമെയിൽ ബോഡിക്കുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ the type of climate they are in determines the sex of the baby. So if the turtle baby is a female, ഒരു ഫീമെയിൽ ബേബി ആണ് എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ that means that egg would have been in a temperature of 30 to 35 degrees Celsius. And if a male turtle was hatched out of the egg, which means the egg would have been in a condition of 25 to 30 degrees Celsius. So, ഒരു lower temperature hatch ചെയ്ത എഗ്ഗിന് മെയിൽ ടേർട്ടിൽ ആവാനും കുറച്ച് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ hatch ചെയ്ത എഗ്ഗിന് ഫീമെയിൽ ടേർട്ടിൽ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. So here the conclusion is that environment, that is temperature, determines the sex in case of turtles. Then there is one more example that is explained in your textbook, that is regarding snail. Snail in the case, our temperature anengil ivada snail can change their sex during their lifetime. In snails, individuals can change sex, indicating that sex is not genetically determined. So during the lifetime itself, ചിലപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ആയിട്ട് ബോൺ ചെയ്ത സ്നെയിലിന് in between the lifetime it can become a female and it can again go back to the male. So here, when they can interchange their sex during their lifetime, what we can conclude is that in the case of snails also, the sex is not genetically determined, but some sort of environmental factors, external factors are helping in the sex determination. So that's about the turtle and the snail. And yes, with that we have completed the topics, certain new terms, Mendel and genetics, monohybrid cross, 3 laws of inheritance, dihybrid cross, and sex determination. That's pretty much topic from your chapter 8, heredity. That's a one shot for your chapter. Please use it as per your need. And with that, I'm concluding. Take care. Love you all. Bye bye.